Kapitän Minho steht auf der Brücke der beschädigten Transportschiffs Perseverance und startet das große Fenster ins All. Nach von den langen Jahren des Krieges zwischen den Sternen kehren sie endlich nach Haus zurück. Das Schiff zittert leicht, rennt sich dem Solsystem entgurt. Die Schäden von unzähligen Schlachten sind überall sichtbar verbrannte Metallplatten. Notdürftig repariert lecker in der Hull und flackend Lichter in den Gängen. Minho schließt für einen Moment die Augen und denkt an all die Freunde und Kameraden, die nicht mehr bei ihnen sind, von denen springlich 500.000 Menschen, die vor 15 Jahren die Erde verlassen hatten, gegen die Hegemonie zu kämpfen, sind nur noch 50, zero übrig, 10%. In erschrecken soll, die in jeden Tag schon auf das Ziel liegt. Kapitän, meldet sich Lieutenant Park so jung von ihrem Arbeitsplatz. Die automatischen Verteidigungsplan haben uns erkannt. Sie senden willkommens nach Krint. Ihr Stimme klingt seltsam, als could sie selbst nicht glauben, dass sie wirklich zu Haus sind. Dort min das ho nicht langsam. Durch das Fenster wird die Erde gräger und gräger. Der blaue Planet sieht genauso aus wie in seinen Erinnerungen die weißen Wolken, die grünen und braunen Landmassen, die tiefen blauen Aussehen, und doch fühlt sich etwas anders an. Nach so vielen Jahren unter fremden Sonnen und auf fremden Welten wirkt selbst die Heimat wie ein unbekannter Ort. Die Kommunikationsansel nistet. Und ihn automatisch Stimme spricht zu ihnen. Willkommen zu Haus, tapfer Krieger der Erde. Ihr habt die Menschheit gerettet. Die Landung ist auf Luna Station Dynamite. Minho dreht sich zu seiner Crew Jubel sieht müde Gesichter, bei von Jahren der Kampfs gesegnet sind. Narben sehen sich aber Wangen und Sternen. Manch haben mechanische Arm oder Bein, und tragen Augenklappende Verletzungen, die nie richtig geheilt sind. Sie all haben Dinge gesehen und getan, die kein Mensch sehen oder tun sollte. Macht euch bereit für die Landung, sagt Minho mit rauer Stimme. Wir sind zu Haus. Eva render dies Wort ausspricht, beschleicht in ein gutes Gefühl. 15 Jahre sind ihn lang Zeit. Auf der Erde sind mindestens 2 Generationen aufgewachsen, wenn sie im Krieg waren. Wie mag sich die Welt verändert haben? Würden ihr Familien sie überhaupt noch erkennen? Würden sie selbst noch in dies Welt passen, die sie mit ihrem Leben verteidigt haben? Die Perseverance gleitet langsam auf Luna Station zu. Minho kann bereits die wartenden Menschenmengen sehen, die gekommen sind, sie zu begrüßen. Vorne wenn Lichter blinken, und sieht festlich aus. Aber weh. Dass die wahre Herausforderung erst jetzt beginnt. Der Krieg in den Sternen ist vorbei, aber der Kampf ihren Platz in dieser neuen Welt hat gerade erst angefangen. Lieutenant Park so jung macht der ersten wackeligen Schritt auf Luna Station und kann nicht fassen, was sie sieht. Die Raumstation ist riesig geworden, mindestens zehnmal größer als vor 15 Jahren. Überall Gurken sind neue Metallstrukturen. Und durch die großen Fenster kann sie die Erde betrachten. Aber auch unser Heimatplanet sieht völlig anders aus. Wo früher einzelne Stadt waren, erstrecken sich jetzt gigantische Metropolen vom Erdboden bis hoch in die Atmosphäre. Glitzernd verbinden die verschiedenen Ebenen miteinander wie ein riesiges Spinnennetz aus. Metall und Glas. So jung ribbiti sich die Augen. Wie ist das möglich? Wie können so viele Menschen dort leben? Die Bevölkerung hat sich verdreifacht, erklärt ihr ein freundlicher Stationsarbeiter. Der Irrwarung bemerkt hat, genetisch Fortschritt und Lebensverlänger haben es möglich gemacht. Viele Menschen werden jetzt über 200 Jahre alt, so jung nicht dumm. Wenn sie und ihr Kameraden im Krieg waren und jeden Tag ums Überleben kämpfen.
Hat sich die Menschheit auf ihn wies entwickelt, die sie sich nicht vorstellen kann. Die Willkommenscherimin findet in einer riesigen Halle statt. Tausend von Menschen sind gekommen, sie zu begrüßen. Vorne wenn Musik spielt, und all klatschen. Aber so jung bemerkt auch die Blick. Manch Menschen starren sie an der Kameraden an. Als wenn sie gefährlich tieren zu. Ihr Narben, ihr mechanischen Körperteil, ihr harten Gesichter, all das scheint den Zivilisten Angst zu machen. Nach der Zeremonie sucht so jung ihren jüngeren Bruder Kim Tai-ho. Als sie ihn endlich findet, bekommt sie einen Schock. Tai-ho ist nicht mehr der Kleinjung, den sie vor 15 Jahren zurückgelassen hat. Ist jetzt ein erwachsener Mann mit grauen Haaren und den Schläfen. Wegen der Zeitverschiebung bei ihren Reisen zwischen den Sternen ist älter geworden als sie. So jung, fragte, unsicher. Bist du das wirklich? Sie nickt und will ihn umarmen, aber weicht zurück. Sein Blick fällt auf ihren mechanischen Arm, den sie nach einer Schlacht auf Proxima Centauri bekommen hat. Der Ausdruck in seinen Augen ist nicht Freude oder Erleichterung, Stikel. Was haben sie mit dir gemacht? Flüsterte. Du siehst aus wie in Maskini. Dies war treffend so jung wie ein Schlag ins Gesicht. Sie hat sich diesen mechanischen Arm nicht ausgesucht, war notwendig, weiter kämpfen zu können. Die Menschheit zu retten. Aber ihr eigener Bruder sieht sie jetzt als Monster. Später, als sie durch die Straßen von Luna Station geht, versteht sie das Problem. Bei jungen Menschen sind in welligem Frieden aufgewachsen. Sie kennen Krieg nur als Filmen und Büchern. Wo sober und heroisch dargestellt wird. Sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, zu sehen, wie Freunde sterben, oder mit blauen Händen gegen außerirdisch zu kämpfen, die einen zerfetzen wollen. Für dies neue Generation sind diese gehörenden Soldaten kein Helden, sie sind Erinnerungen an ihn Dunkelheit, die sie am liebsten vergessen möchten. So jung versteht, dass der Kampf nicht im Weltraum stattgefunden hat, sondern jetzt hier beginnt, der Kampf darum, in einer Welt akzeptiert zu werden, die sie nicht mehr verstehen kann. Oberst Kim Jae-sung sitzt in seinem kleinen Büro auf Luna Station und starrt auf die Hologramm vor. Sich, als hochrangiger Geheimdienstoffizier hat Zugang zu Informationen, die den meisten anderen Soldaten verwehrt bleiben. Aber was in den letzten Tagen entdeckt hat, lässt ihn an allem zweifeln. Wofür gekämpft hat dort sein Finger zitten leicht, also ihn weiter date ich nicht. Es ist ein Geheimvertrag, datiert auf nur 2 Jahre naturer Preis. Die Unterschriften am Ende den höchsten Regierungsbeamten der Erde. Jae-sung kann es kaum glauben. Aber die Beweise sind eindeutig. Wunder und sein Kameraden. Ihr Leben riskierten, gegen die Hegemonie und ihr Verbündeten zu kämpfen, hat die Erde einen geheimen Pakt mit dem synthetischen Kollektiv geschlossen. Genau mit denselben Wesen, die sie auf fernen Planeten bekämpft haben. Dieselben Maschinen Lebensformen, die ihr Freund gettet HAB und dort Jae-sung rebiti sich die müden Augen. Der Handel war einfach. Die Erde gab militärisch Geheimnis weiter. Informationen über menschliche Kampftaktiken, Waffentechnologie und strategisch Pläne. Im Gegenzug erhielten sie fortschrittliche Terraforming-Technologie und medizinisch Durchbruch, die das Leben der Menschen revolutionierten. Ein Klopfen änderte unterbricht sein Gedenken. Hauptmann Lee Do-yoon tritt ein, ihn alte Freundin aus dem Proxima-Feldzug. Sie sieht genauso geschickt aus wie sich folgt. Du hast dies auch herausgefunden, nicht wahr? Sagt sie ließ. Jae-sung nickt. Ich war gerade im Asteroidengürtel. Heb mir die Bergbahnlegen angesehen. Weißt du, was sie betreibt? Da Juns Gesicht wird blass.
Synthetisch Wesen, überall, sie arbeiten direkt neben Menschen, als wo nix passiert, und das ist noch nicht alles, fügt Jason hinzu, seid auf ein News Hologramm. Gestern bin ich durch nu Soul spaziert, hast du die neuen Menschen gesehen, dies perfekten Gesichter, die menschliche Kraft, da ju nicht langsam, Mensch-Synthetic Hybrid, sie sind überall, manch arbeiten als Geist, ander als Ingenieur, die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen, Jason steht auf und geht zum Fenster. Drauen kenne die Erzählung, diesen blauen Planeten, für den sie so viel geopfert haben. Aber ist das noch die Menschheit, die zu verteidigen geschworen hat, verstehst du, was das bedeutet? Fragte mit belegter Stimme, während wir dachten, wir würden die Menschheit retten. Hat sich die Menschheit selbst aufgegeben. Sie haben sich mit unseren Feinden verbündet. Sie haben sich in etwas verwandelt, das nicht mehr menschlich ist. Der Jun setzt sich schwer auf einen Stuhl. Mein Bruder hat mir erzählt, dass wir Menschen jetzt 300 leben. Ihr Körper sind halb synthetisch, ihr Gedanken werden von Computern unterstützt. Ist das noch der Mensch, den wir kannten? Jason wendet sich vom Fenster ab. Sein Gesicht ist hart wie Stein. Vielleicht haben wir den falschen Feind bekämpft. Vielleicht wurde der Feind die ganze Zeit hier auf der Erde, die Angst vor dem Tod. Der Wunsch nach Perfektion, die Bereitschaft, zu opfern für ein bequemes Leben. Die beiden Veteranen sitzen schweigend da. Draußen dreht sich die Erde weiter, schon unfriedlich. Aber für Jason fühlt es sich an, als würde auf einen fremden Planeten blicken. Bewölkt von Wesen, die nur noch entfernt menschlich sind. Dort Dr. Choi Hygienef net liest die zu ihrer geheimen Klinik tief unter den Strahlen von New Seoul. Der Raum ist klein und schlecht belegt. Aber hier fühlen sich die zurückgekehrten Soldaten sicher. Hier werden sie nicht eingestarrt oder gefürchtet. Hier können sie einfach nur Menschen sein oder das, was von ihnen übrig geblieben ist. Hier daschten war selbst Militaristen im Krieg. Sie hat auf fernen Planeten appariert, Renngeschütz, und sie herum explodierten. Sie hat Soldaten zusammengelegt, die eigentlich tot sein sollten, aber jetzt, zurück auf der Erde, stellt sie fest, dass ihr schwierigst Aufgebers beginnt. Doktor, flüstert Sergeant Yun Minjun, außer sich, auf den Behandlungstisch lädt, wenn sie es rausschneiden, dieses Ding in meinem Kopf, mein Frau hat Angst vor mir. Gestern habe ich aus Reflex fast einen seinen Nachbarn angegriffen, nur weil so schnell die Ecke gekommen ist. Hygiene betrachtet die Röntgenaufnahmen. In Minjuns Schädel ist ein fremdes Implantat zu sehen, ein geschenkter Zephyriner Wurm. Welches System, es verstärkt sein Reflex das Senfähig, aber hier auf der friedlichen Erde macht dies in so einer wandelnden Gefahr. Ich kann es versuchen, sagt sie vorsichtig, aber die Risiken sind hoch. Sie beginnt mit der Operation, aber schon nach wenigen Minuten wird klar, dass etwas nicht stimmt. Das Implantat ist nicht einfach nur in seinen Kopf eingesetzt worden. Es ist mit seinem Nervensystem verwachsen. Tentakeltige Verbindungen durchziehen sein gesamtes Gehirn. Das ist unmöglich, murmelt sie und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Das Ding ist Teilwohnen geworden. In den folgenden Wochen kommen immer mehr Veteranen zu ihr. Jeder hat andere Modifikationen, manch haben Organ, bei in der dünnen Atmosphäre von Kepler 4 to be funktionieren, andere haben verstärkt Knochen. Die den Druck auf Hochschulkraft wollten ausschalten. Captain Beck zu hocken in welliger Dunkelheit. Sehen, dank eines Virus, den sich auf Tausetti eingefangen hat dort eben bei jedem Versuch, dies während der Rockgingig zu machen.
statt Hygiene auf das Problem. Die fremden Technologien sind nicht nur oberflächlich, sie haben die Soldaten von innen heraus verändert. Ihr DNA ist durchsetzt mit außerirdischen Sequenzen, ihr co-produzieren Protein. Dies oft nicht. Wir sind kein Menschen mehr oder, fragt Corporal im Sorrow während einer Untersuchung. Ihr Haut schimmert leicht begulig, ein Nebeneffekt der Behandlung gegen die Strahlung auf Wolf 359 Hygiene kann ihr nicht antworten. Die Wahrheit ist zu großem. 15 Jahre der Überleben sind Fremden umgegangen haben die Soldaten in etwas News verwandelt. Sie sind hybrid geworden, weder vollständig menschlich noch vollständiger irdisch dort in diesem Abend sitzt Hygiene allein in ihrer Klinik und starrt auf die Testergebnis. Sie hat zwei Möglichkeiten. Sie kann weiterhin versuchen, den Veteranen zu helfen, ihr Wahrnehmung zu verbergen, oder sie kann einen Weg finden, damit die Erde akzeptiert, was sie geworden sind. Das Problem ist, dass die neue Menschheit auf der Erde bereits ihre eigenen Veränderungen durchgemacht hat. Sie haben sich mit synthetischen vermischt, aber das war frei entschieden. Die Soldaten hatten kein Wahl, sie mussten sich anpassen oder sterben. Hygiene schließt die Augen. Vielleicht ist das der Preis des Krieges nicht nur die Toten, sondern auch die Überlebenden, die so fremd geworden sind, Nachhaus. Die Schukerin, Geheimdienstspezialist und Timing sitzt seit Stunden vor seinem Computer in einem verlassenen Büro auf Luna Station. Seine Augen brennen von dem bejulichen Licht der Bildschirms, aber kann nicht aufhören zu suchen. Etwas stimmt nicht mit der offiziellen Geschichte des Krieges. Ander ist ins Klassen herauszufinden, was es ist. Vor 3 Tagen hat angefangen, die Datenbanken zu durchsuchen. Bericht von verschiedenen Schlachtfeldern, Communication Sensens, Bugungsprofil der feindlichen Flotten. Anfangs sah es normal aus, ein typischer Krieg zwischen zwei Zivilisationen. Aber je tiefer guckt, desto merkwürdiger wurden die Muster. Das ergibt keinen Sinn, murmelte vor sich hin und kratzt sich am Kinn. Die Hegemonieflotten haben sich immer seltsam verhalten. Sie kämpfen hart, aber nie bis zum bitteren End. Immer, wenn es aussah, als würden die Menschen sie willig vernichten, zogen sie sich zurück, als hätten sie absichtlich verloren. Timon öffnet in neue Date, Beobachtungswürfingen von der Erdrenne des Krieges. Sein Finger zitten, als die Informationen durchgeht, entschuldige Aktivitäten in wichtigen Industriegebieten, neue Unternehmen, die aus dem Nix auftauchten, Regierungsbeamt, die plötzlich andere Entscheidungen treffen. Mein Gott, flüsterte, es ist wie ein Puzzle, dessen Teil sich endlich zusammenfügen. Wenn die besten Soldaten der Erde im Weltraum kämpfen und starben, infiltrierten Hegemonieagenten systematisch die menschliche Gesellschaft, sehen sitten, also ihn besonders verstrend Entdeckung macht, die feindlichen Streitkraft, die sie bekämpft haben, waren nie die Hauptarmee der Hegemonie. Es waren Kundschafter Aufklärer, die menschliche Kampftaktiken studierten, Schwachstellen analysierten und Daten über die menschliche Psychologie sammelten. Timon springt auf und beginnt Nerves im Raum auf und ab zu gehen. 15 Jahre lang haben sie gegen Schatten gekämpft, wenn der Feind gemütlich die Erde übernahm. Und jetzt, da die starksten Verteidiger der Menschheit endlich nach Hause gekehrt sind, ist dies vielleicht schon zu SPT nicht hastig weiter daten. Langstrecken-Sensordaten zeigen etwas Erschreckens. Ein Massivflot bewegt sich am Rand des Sonnensystems auf die Erde zu, nicht die kleinen Aufklärungsschiff, die sie kannten, sondern Schlachtschiff von unvorstellbarer Größe. Die Echt Invasion, sagt mit heißer Stimme, sie kommt jetzt.
Timing denkt in sein Kameraden dies Gebrechennen, wunderten Sardaten, bei verzweifelt versuchen, sich in Gesellschaft einzufügen, die sie nicht mehr versteht. Die meisten Zivilisten auf der Erde sehen sie als gefährlich Relikt aus einer barbarischen Zeit. Aber ironischerweise conten genau dies gefährlichen Veteranen die einzige Hoffnung der Menschheit. Sein dort die Hegemonie hat von den Jahr. Seit GBT, die menschliche Natur zu studieren. Sie wissen jetzt, dass die Menschen der 25 Jahrhundertsfrieden über eils schätzen. Sie haben gelernt, dies friedfertiget als Waffe zu nutzen, indem sie die Gesellschaft von innen heraus unterwandern, anstatt von außen anzugreifen. Aber die zurückgekehrten Krieger sind anders. Sie haben das schlimmst gesehen, was das Universum zu bieten hat. Sie sind misstrauisch, kampfbereit und haben ihren Schuld längst verloren. Eigenschaften, die in einer friedlichen Gesellschaft als Makel gelten, conten jetzt zu starken werden. Timing greift nach seinem Communicator, muss. Die anderen warnen. Der Krieg ist nicht vorbei, hat gerade erst begonnen. Major Seo Dayun duckt sich hinter einen umgestürzten Lufttaxi und lauscht den Schreien der Menschen sie herum. Die Straßen von New Tokio sind ein Chaos, die Zivilisten rennen panisch. In all Richtungen, Reindeer Soldaten versuchen, die Hegemonie-Infiltratoren zu jagen, die sich gerade aktiviert haben. Korporljung, ruft sie durch ihr Kommunikationsjet. Wo ist das Ziel? 20 Meter südlich von innen Major, kommt die Antwort, aber ich sieht als wie ein normaler Geschäftsmann. Die Zivilisten lassen es einfach vorbeilaufen. Dayun flucht ließ. Das ist das Problem mit diesem neuen Krieg. Im Weltraum war es klar, Feind und Freund wären leicht zu unterscheiden. Aber hier auf der Erde können die Hegemonieagenten jede beliebig menschliche Form annehmen. Nur die Veteranen können sie erkennen. Dank ihrer Jahr der Erfahrung mit außerirdischen Bedrohungen. Sie springt aus ihrer Deckung und rennt durch die Mensch. Ihr verbesserten Reflex helfen ihr. Den Zivilisten auszuweichen, aber sie sieht die erschreckten Blick. Die Menschen haben mehr Angst vor ihr und ihren Soldaten als vor dem unsichtbaren Feind. Bitte, machen Sie Platz, schreit sie, rennt sie einen Mann zu sieht statt. Der Mann fällt zu Boden und starrt sie entsetzt an. Sie sind verrückt. Geworden, ruft er. Die Polizei soll sie einsperren. Dayun hat kein Zeit für Erklärungen. Sie kann das Ziel sehen, einen Mann im dunklen Anzug, der ruhig durch die Panik wandelt. Für normal Menschen sieht völlig harmlos aus, aber Dayun erkennt die verterischen Zeichen. Diese Perfekthaltung, die Augen, die nahe Blinzeln, die Art, wie es sich geweckt. Als würde die Schwerkraft nicht spüren. Sie sieht ihr. Waff, und sofort werden die Schreie der Zivilisten noch lauter. Kinder weinen, Ochsen ducken sich. Ein alter Mann ruft, hört auf, es ist keinen Krieg mehr, ihr seid die Gefahr. Der Mann im Anzug dreht sich und lächelt Dayun an. In diesem Moment verwandelt sich sein Gesicht. Die menschlichen Züge verschwimmen und werden zu etwas Außerirdischem, glattgrau halt. Schwarze Augen und Pupillen, aber nur für einen Bruchteil einer Sekunde, dann sieht wieder wie ein Mensch aus. Die Zivilisten haben es nicht gesehen. Für sie ist Dayun einfach ein wahnsinnig Soldatin, die einen unschuldigen Mann bedroht. Legen Sie die Waffe weg, schreit ihn Frau. Ich ruf die Polizei. Dayun siegt. In den alten Kriegen sie einfach geschossen, aber hier, umgeben von Unschuldigen. Die sie für den Aggressor halten, ist dies nicht so einfach. Die Hegemonie hat gelernt, die Greatstark der Menschheit gegen sie selbst zu verwenden, ihr Mitgefühl. Der Infiltrator nutzt ihr Siegerung. Er stößt sich auf ihn Frau mit einem kleinen Kind,
und HFY-Schutzchild fest. Jetzt können die Zivilisten endlich sehen, wo Nature sein Finger haben sich in Klauen verwandelt, und sein Stimme ist ein menschliches Zischen. Ihr Menschen seid so vorhersagbar, sagte, Soldaten würden nicht wenn, unschuldig in Gefahr sind, durch uns spürt, wie sich ihr Kameraden sie herum positionieren. Sie erkennen dieses Dilemma. Auf fernen Planeten haben sie gelernt, hart Entscheidungen zu treffen. Aber hier auf der Erde, wo ihre Bewegungen von Kameras aufgezeichnet und von Anwälten analysiert wird, müssen sie anders kämpfen. Major, flüstert Sergeant Kim Hogan durch das Kommunikationsjet. Die Polizei ist unterwegs. Sie haben Befehl, und zu verhaften. Der Jun schließt die Augen für einen Moment. Sie muss gleichzeitig gegen den Feind kämpfen, die Zivilisten, beschützen unter eigenen Polizei ausweichen. Das ist schwieriger als Schlacht im WLTRAUM. Captain bei Sung-Ho start und glubig auf den Bildschirm vor sich. Die Gesichter der Weltratsmitglieder flackern in holographischer Klarheit, aber was in ihren Augen sieht, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Dies winzigen Zeichen, die nur ein Veteran erkennen kann, die menschlich Ruhe, die perfekt Kontrolle über die Gesichtsregung, die Art, wie sie sprechen, als würden sie jedes Wort vorher berechnen. Wie viel sind dies? Fragte Lieutenant Colonel Park Min-Jung, die neben ihm steht, mindestens 8 von 12 Ratsmitgliedern, antwortet sie mit bebender Stimme. Einschließlich Präsident Lee Chang-woo, der ein sehr rockiger Erd organisiert hat. Sung-Ho schuckt mit der Faust auf den Tisch. Jetzt ergibt seinen Sinn. Warum wurden sie so schnell nach Haus gerufen? Warum wurde ihr wieder in Leitung so schlecht geplant? Die Hegemonie wollte, dass die Veteranen sich an Seite fühlen, wollte, dass die Zivilbevölkerung sie fürchtet. Sie haben uns in einen Fall gelockt, murmelte. Wir sind nicht als Helden zurückgekehrt. Wir sind gefangen in unserem eigenen Zuhause. Plötzlich beginnen die Alarmsirenen zu heulen. Auf dem Bildschirm erscheint die Notfallmeldung. Als Sicherheitsgruft, die Veteraneneinheiten sind durchgedreht. Sie greifen Zivilisten an, neutralisiert sie mit allen tätigen Mitteln. Das ist ein Lüge, schreit Park Min-Jung, aber es ist zu spät. Sung-Ho kann bereits das Stampfen von Stiefeln auf den Gängen hören. Sicherheitsgärtner sich ihrem Versteck. Captain, meldet sich Sergeant O'Hayen, über Funk. Ich bin beim planetaren Verteidigungszentrum. Die Hegemonieagenten versuchen, die Kontrolle über unsere Satelliten zu übernehmen. Wenn sie das schaffen, können sie jedwaf im Orbit gegen uns richten. Sung-Ho schließt die Augen, das ist der Moment, wo man sich am meisten gefürchtet hat. Sie müssen nun zwischen zwei möglichen Optionen, sich den Gesetzen der Erde unterwerfen und zusehen, wie die Menschheit fühlt. Oder zu den Gesetzlosen werden, die ihr Feind aus ihnen machen wollen. All Einheiten, sagt er schließlich in sein Kommunikationsjet. Wir bewegen uns im Verteidigungszentrum. Ignoriert die Befehl der Sicherheit. Sie wissen nicht, was wirklich vor sich geht. Deiter zu ihrem Versteck explodiert nach. Innen, Sicherheitsgurt stürmen herin. Ihr Waffen auf Sung-Ho und sein Loot gerichtet. Dies Männer und Frauen sind kein Feind. Sie sind normal Menschen, die glauben, das Richtige zu tun. Legt Waffen nieder, brüllte Anführer. Ihr seid verhaftet. Sung-Ho hat langsam die Hand. Hört mir zu, sagte ruhig. Regierung ist kompromittiert. Hegemonieagenten haben die Kontrolle übernommen. Wenn ihr uns aufhaltet, wird die Menschheit sterben. Propaganda, antwortet der Sicherheitsoffizier. Ihr seid durchgedreht,
HFY-Krieg haben. Verricht gemacht. In diesem Moment versteht Sungho die Perfektbarkeit der Hegemony-Plans. Sie haben nicht nur die Regierung infiltriert, sie haben die Gesamtgesellschaft gegen die Veteranen aufgebracht. Jeder Versuch, die Wahrheit zu sagen, wird als Beweis für ihren Wandsinn Park Min-young wirft ihm einen Blick zu. Sie beide wissen, was sie tun müssen. Sie müssen kämpfen, nicht nur gegen die Hegemonie, sondern gegen ihr eigenen Blut. Sie müssen zu den Werten werden, die all in ihnen sind, das zu retten, was von der Menschheit übrig ist. Es tut mir leid, flüstert Sungho, bevor sich in Bewegung setzt. Der Kampf die Erde hat begonnen, und die größten Feind sind nicht die Außerirdischen, sondern die eigenen Zweifel und die Angst, das zu werden, was sie bekämpfen, Oberst. Han Minsu schwet in seinem Kampf an sich durch den luftleeren Raum und starrt auf das riesige Hegemony-Kommandoschiff vor ihm. Es ist einmal größer als alles, was sie in den vergangenen 15 Jahren gesehen haben, ein schwarzer Gigant, der das Sonnenlicht verschluckt, und wie ein Tumor im Himmel hängt. All Einheiten bereit, mildeter aber Funk. Sein Stimm ist ruhig, aber sein Herz rast. Das ist ihr letzte Chance. Wenn sie versagen, ist die Erde verloren. Neben ich wet etwas, das vor wenigen Tagen noch als Abscheulichkeit betrachtet hat, ein menschenfettig Hybrid namens Dr. Kang Eugene. Sein Haut schimmert metallisch. Und seine Augen glowen mit elektronischem Licht. Aber in den letzten Stunden hat Minsu gelernt, dass dies Wesen nicht die Monster sind, für die er sie gehalten hat. Colonel, sagt Eugene mit einer Stimme, die sowohl menschlich als auch maschinell klingt. Min Sensoren zeigen Schwachstellen in der Schiffschule, aber sie werden sich all 3 Sekunden. Das Schiff lernt und passt sich an. Minsu, nicht grimm, Geno das matcht die Hegemonie so gefährliche Fähigkeit, sich anzupassen und zu lernen. Aber heute haben sie einen Vorteil, den der Feind nicht erwartet hat. Angriff beginnen. Befehlte, die gemischte Truppe aus Veteranen und Hybriden stürmt vorwärts. Minsu sieht, wie Sergeant Lee J. Hyuk mit seinem mechanischen Arm in Schuss aufbricht, render Hybridlim Sora synthetischen Fähigkeiten nutzt. Die Verteidigung des Schiffs über in dort im Inneren des Schiffs beginnt. Ein brutaler Kampf. Die Hegemony-Krieger sind stark und schnell, aber sie sind nicht auf diese Kombination aus menschlicher Intuition und synthetischer Precision vorbereitet. Eugene kann ihr Communication stärken. Rend Minsu und sein Veteranen die Kampferfahrung mitbringen, die kein Computer simulieren kann. Verstehen Sie es jetzt, ruft Eugene. Render einem Hegemony-Soldaten ausweicht. Wir sind nicht weniger menschlich geworden, wir sind mehr geworden. Minsu duckt sich unter einem Energiestrahl hindurch und denkt über dies Wort nach. Die ganze Zeit über haben sie gedacht, dass die Menschheit sich verraten hat, indem sie sich mit Synthetiken vermischt. Aber vielleicht war es genau das Gegenteil. Vielleicht war es Evolution. Sie erreichen die kommende Zentral des Schiffs. Hier treffen sie auf den Hegemony-Anführer, ein Wesen aus reiner Energie, das jeden Körper übernehmen kann. Es ist das, was die Menschen zu werden fürchteten, ein Bewusstsein ohne Körper. Ohne Gefühl, ohne Menschlichkeit. Ihr versteht. Es nicht, nicht das Wesen. Emotion matcht you schwach. Individualität matcht you chaotisch. Wir bieten you Perfection. Perfection ist langweilig. Antwortet Minsu und führt sein Lauf ab. Aber der Energiestrahl geht durch das Wesen hindu aus CH. Eugene tritt vor. Lassen Sie mich das machen, Colonel. Ich verstehe, wie es denkt. Der Hybrid streckt seinen synthetischen Finger aus. Und plötzlich fliehen Datenströme zwischen ihm und
dem Hegemony and Führer. Es ist ein Kampf der Bewusstsein Maschine gegen Maschine, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Sie haben einen Fehler gemacht, sagt Eugene mit angestrengter Stimme. Sie denken, dass Emotion schwach ist, aber mein menschlich sieht mir etwas, das sie nie verstehen würden, denn willen sie kämpfen für etwas Größeres als mich selbst. Das Hegemony Wesen schreit auf. Als Eugens menschlich synthetisch Natur is überwältigt, min versteht, endlich, was Menschlichkeit wirklich bedeutet. Es geht nicht darum, unverändert zu bleiben. Es geht darum, sich zu entwickeln und trotzdem die Welt zu bewahren. Diens definieren emmet, Opferbereitschaft, Lieb, das Kommandoschiff beginnt zu explodieren, und sie fliehen zur Erde. Minzu blickt Eugene an Unleikel zum Ersten. Mal sieht WOCHEN. Admiral Lee Minho steht auf der Aussichtsplattform der Luna Station und betrachtet die Erde unter ihm. 3 Monate sind vergangen, sieht sie die Hegemonie besiegt haben. Aber die Narben der Schlacht sind noch immer sichtbar. Rauch steht von den Städten auf, wo Reparaturarbeiten im Gang sind. Und überall sieht die kleinen Lichtpunkte Rettungsschiff. Aber etwas hat sich verändert. Die Angst in den Augen der Menschen ist verschwunden. Veteranen und Zivilisten arbeiten jetzt Seat an Seat, ihr Welt wieder aufzubauen. Der Krieg hat sie all gelehrt, was wirklich wichtig ist. Admiral Mildet, sich Captain Park so jung hinter ihm. Die neue Flotte ist bereit für die Inspection. Minho dreht sich Unleichelt. So jung hat sich entschieden, auf der Erde zu bleiben. Sie arbeitet jetzt mit Dr. Choi Haijin zusammen, ein Zentrum zu leiten, das Veteranen und junge Menschen zusammenbringt. Die alten Soldaten teilen ihre Erfahrungen, wenn die neue Generation ihnen hilft, sich in das moderne Leben anzupassen. Wie geht es deinem Bruder? Fragt Minho. Besser, antwortet so jung, versteht jetzt, warum ich so geworden bin. Und ich verstehe, warum sich verändert hat. Wir sind beide noch Menschen, nur auf verschiedene Weise. Minho nickt. Das ist die wichtigste Lektion, die sie all gelernt haben. Menschlichkeit ist kein fester Zustand, sondern etwas, das wuchst und sich entwickelt. Sie gehen zusammen zu den Docks, wo die neuen Schiff warten. Dies Flott ist anders als eils. Was die Menschheit jemals gebaut hat, die Besatzungen bestehen. Aus Veteranen wie Colonel Kim Jae-sung, der seine Erfahrung im Kampf gegen Infiltratoren nutzt, neue Sicherheitseist zu entwickeln. Aber auch junge Menschen sind dabei geboren, die noch nie einen Krieg gesehen haben, aber bereit sind, zu den Sternen zu reisen. Und dann sind da die Hybriden. Dr. Kang Eugene fort ein Team von Menschensynthetikwesen an, bei als Übersetzer. Und Diplomaten ausgebildet werden. Sie werden der Menschheit helfen, friedlich Beziehungen zu anderen Zivilisationen aufzubauen, anstatt sie zu bekämpfen. Es ist seltsam, sagt Major Seo Dayun. Die neben ihrem Schiff steht, jahrelang heb, ich davon geträumt, nach Haus zu kommen. Aber jetzt wollt ich sichern, also mein Zuhause da draußen zwischen den Sternen. Minho versteht, was sie meint. Wilde Veteranen haben sich entschieden, wieder zu den Sternen zu reisen, aber diesmal nicht als Krieger, sondern als Entdecker und Beschützer. Sie werden neue Welten finden und anderen Zivilisationen helfen, die Fehler zu vermeiden, die Menschheit fast vergistet hätten. Admiral, ruft ein junger Offizier namens Choi Woo-jin, ist einer der neuen Rekruten, geboren auf der Erde. Aber fasziniert von den Geschichten der Veteranen. Die Schiff sind startklar. Minho betritt sein Flaggschiff, die New Horizon. Bei Bruck ist ein Wunder der Technik, menschliche Kreativität kombiniert mit synthetischer Precision.
Hier arbeiten Menschen mit Gurgesender Hautneben solchen. Mit Narben und mechanischen Gliedmaßen. Jeder bringt etwas Einzigartiges mit. Kurs setzen, befiehlt Minho, Ziel, Alpha Centauri, Mission, Frieden. Wenn die Flotte sich in Bewegung setzt, denkt Minho an all die Jahre der Camps unterwehren. Sie sind als Soldaten zu den Sternen aufgebrochen und als Monster nach Haus gekommen. Aber jetzt verlassen sie die Erde als etwas Neues, als Hüter der Vielfalt und Anpassung. Die Erde wird kleiner, aber Minho fühlt sich nicht traurig. Zum ersten Mal seit 15 Jahren hat das Gefühl, wirklich zu Hause zu sein, nicht in einem Ort, sondern in einer Idee, der Idee einer Menschheit, die stark genug ist, sich zu werden und zu vergessen, was sie ist.